Salut mon pote, comment ça va? Bienvenue dans l'unité numéro 4 de ce cours A1. Dans cette unité numéro 4, nous allons à Paris pour retrouver la sœur de Dong parce que la sœur de Dong, elle habite à Paris. Okay. La sœur de Dong habite à Paris et elle a des vacances. Okay. Elle a du temps, elle a des vacances, elle veut voyager en France. Okay. La sœur de Dong, elle veut voyager en France, dans des villes différentes de France. Dans différentes villes de France. Nous allons donc parler dans cette unité de la ville. Okay? This will be the topic of this fourth unit. So in this unit, we're going to talk about the places, all the places of the city, where do you like to go, how to understand the direction to go somewhere, transportation, public transportations, all these kind of things. So we are going to review the vocabulary of places, building, transportations, etc. Finally, we're going to finish reviewing numbers with the big numbers like 100, 1,000. In terms of grammar, very important, we're going to study all these kind of small logical words that helps you build different sentences and ideas together, like da-da-da, parce que, gna, mais, avec, da-da-da, you know, these kind of small words. The frequency, how to say that you do something often, never, sometimes, etc. And a new special kind of conjugation. And very important, maybe the most important topic of this unit will be pronunciation, because we are going to review in detail what we call les voyelles nasales, which is maybe like the most difficult pronunciation topic. These are the sounds un, en, on. Ok? C'est bon, c'est parti. Rendez-vous dans le chapitre numéro 1. Ciao mon pote.